with the help of ligature দিয়ে থ্রটলিংটাকে বলবে গলা টিপে মারা, ঠিক আছে? Now drowning, chest compression are very interesting, এর মধ্যে অনেক গল্প আছে, so we will discuss in asphyxia class. Now another criteria, this is Gordon's classification of death, not used anymore, but তাহলে আমরা কি কি বললাম? Bishop's tripod of life, ঠিক আছে? Clear? Beckett's criteria of death. What is Beckett's criteria of death? Which is mode of death. So what are the modes of death? Coma, asphyxia and syncope. What is tripod of life? Heart. Interdependent function of organs. तो এখন now this Gordon, उसने भी सोचा कि हम भी कुछ कर ले जिंदगी में, तो गॉर्डन भैया आए और कहे कि भाई हम भी क्लासिफिकेशन बनाएंगे, तो कुछ काम वाम है नहीं किसी को, कहाँ सब क्लासिफिकेशन बना रहा है। तो now Gordon decided कि हम एनॉक्सिया के ऊपर क्लासिफिकेशन बनाएंगे, ठीक है? So what he did not do the entire thing. This guy Joseph Barcroft, he did the entire thing. तो इस भाई साहब ने एक लास्ट में ऐड कर दिया और so what is, तो इसका पूरा क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन एनॉक्सिया. What is anoxia? What is anoxia? Lack of oxygen is anoxia or decreased oxygen. Hypoxia चलेगी कम में, ठीक है? So basic, अच्छा ऑक्सीजन তাহলে কি করে কমতে পারে বা কি করে অ্যাবসেন্ট হতে পারে? What can lead to that? অক্সিজেন আমরা কোথা থেকে নিই? এয়ার থেকে। তাহলে কোথায় কমি হতে পারে? সোর্সে কমি হতে পারে। হ্যাঁ, ভ্যাকুয়াম বানিয়ে দিলে তা সোর্সে কম হলে অক্সিজেনের কমতি হবে। আচ্ছা, অক্সিজেনটা নিয়ে তারপর কি হয়? তারপর কি হয়? লাংসে কি হয়? পারফিউশন, ডিফিউশন কিছু হয় না? ফিজিওলজি। সেটাকে ক্যারি করে কোথায় টিস্যুতে নিয়ে যায় অক্সিজেনটাকে? কে নিয়ে যায়? ব্লাডটা বলো না, তারপর আরএমসিতে যাও, ঠিক আছে? তো ব্লাডে যদি স্যাগ্রেশন হয়, যদি ক্যারিয়ারে প্রবলেম হয়, তাহলে অ্যানক্সিয়া হতে পারে। এরপর শরীরে নিয়ে গেল, এবার ওটা তো ফাংশন কিছু কাজ করবে, এনজাইম টেনজাইম। তাহলে এই তিনটে বা চারটে প্রবলেম হলে ইট উইল লিড টু অ্যানক্সিয়া, ঠিক আছে? সো দ্য টাইপস অফ অ্যানক্সিয়া বা গর্ডনস ক্লাসিফিকেশন। নাও দ্য গর্ডনস ক্লাসিফিকেশন: anoxic anoxia, anemic anoxia, stagnant and histotoxic. এটা বোধহয় তোরা প্যাথোলজিতেও পড়েছিস, রাইট? না, ফিজিওলজি। anoxic anoxia, ঠিক আছে? তো what is anoxic anoxia? What is that? ভাই দেখ, আমি আমার ফরেনসিকের বইয়ে পড়ে যাব, ওকে? What is anoxic anoxia? What does it mean? हाँ, तो सप्लाई में प्रॉब्लम है, ठीक है? ओके भाई, বোঝা যাচ্ছে নাকি? ফার্স্ট বেঞ্চ, ফার্স্ট বেঞ্চ। What is anoxic anoxia? তাহলে কি হলো? Where is the problem? The problem is in source, is at source. Anemic, ब्लड कैरियर में प्रॉब्लम है। स्टैग्नेंट, सेम थिंग, कैरियर में प्रॉब्लम है, एंड पार्ट ऑफ कैरियर। एंड हिस्टोटॉक्सिक इज इन द सेल, ठीक है? सो नाउ व्हाट कैन लीड टू सोर्स प्रॉब्लम? सोर्स प्रॉब्लम एक्चुअली আমি সোর্স প্রবলেম এর জন্য বলছি, ডোন্ট ইউজ দিস ওয়ার্ডস সো দ্যাট ইউ ক্যান রিমেম্বার ইট বেটার, হ্যাঁ না? তো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু মার্ক দ্যাট ওয়ে। কেন এগুলো জিজ্ঞেস করবে? কেন এত ক্লাসিফিকেশন এখানে আছে? সো উই আর লাইক, আচ্ছা, ক্রাইটেরিয়া অফ ডেথ মনে আছে? তিনটে ক্রাইটেরিয়া, নট রিলেটেড টু দিস, আগের ক্লাসে পড়েছিলাম। তিনটে ক্রাইটেরিয়া, হার্ভার্ড ক্রাইটেরিয়া, মিনেসোটা ক্রাইটেরিয়া, রাইট? সো গো থ্রু দ্যাট অলসো। নাও anoxic anoxia, oxygen deficient in air, what can cause it? যদি ভ্যাকুয়াম ক্রিয়েট করে দেয়, যদি কেউ পড়ে যায় কোথাও গর্ততে, high altitude, decreased oxygen supply, hanging, strangulation,
decreased pulmonary blood supply and impaired pulmonary gas exchange, perfusion and diffusion problems. ठीक है? So these are the examples of anoxic anoxia or hypoxic. अच्छा कौन क्लासे पढ़ेছে এটা তো প্যাথো না ফিজিও? ফিজিওতে পড়েছিল না? ওকে ফিজিওতে কি হাইপক্সিক ছিল নাকি? ফিজিওতে হাইপক্সিক ছিল। ওকে ফাইন। বাট ইন ফরেনসিক সে anoxic। ঠিক আছে? এরকম অনেক কিছু আছে। As for example কালকে হ্যাঁ রাইট তো বোম ব্লাস্টে মোস্ট কমন অর্গান ড্যামেজ বা সেকেন্ড মোস্ট কমন অর্গান ড্যামেজ ইজ ডিফারেন্ট রিটেন ইন ফরেনসিক বুকস এন্ড ইন সার্জারি বুকস। এরকম অনেক কয়টা কন্ট্রাডিকশন আছে, তো যেখানে যার পরীক্ষা হবে সেখানে সেটার উত্তর দিবি। এন্ড when you go for NEET PG exam যদি তোদের হবে নিট থাকে বা সামথিং দেন আপকা কিসমত সেরকম হবে, মাল্টিপল থিংস আর দেয়ার। ঠিক আছে, ফরেনসিকে অ্যানক্সিক অ্যানক্সিয়া। আচ্ছা অ্যানিমিক অ্যানক্সিয়া, সিও পয়জনিং আর হেমোরেজ হলে তো কিছু কথাই নেই। বোঝা যাচ্ছে না পুরো বোর একদম মাইক্রো হলে ভালো হতো নাকি? আচ্ছা পরে সব মানে দিস ইজ দ্য রুটিন। আজকে সকাল 9টার সময় ফরেনসিক হবে, ওয়েডনেসডে 10টার সময় মাইক্রো হবে। স্ট্যাগনেট অ্যানক্সিয়া, blood is incapable of movement, heart failure and embolism. And histotoxic, there are many examples of it, types, cellular, pericellular, substrate and metabolite, and their examples. ठीक है? So now the second important part, manner of death. তাহলে আমরা মোড পড়লাম, tripod of life. We read mode. Why I am repeating this is very, এটা যখন যাবে mode, manner and cause, you will get confused. এই জন্য রিপিট করছি। So again, what are the modes of death? বল what are the modes of death? Syncope, asphyxia and coma. What are the tripod of life? Brain, lung and who made the mode of death? Beckett, Bichet, whatever. And tripod of life? Bishop. Now manner of death, যেটা আমরা ক্লাসটা শুরু করলাম, ন্যাচারাল এন্ড আনন্যাচারাল। আনন্যাচারাল এর মধ্যে accidental, suicidal, homicidal, and then undetermined. আচ্ছা what is natural death? এজ হয়ে মরে গেছে, ধর ডায়াবেটিস হলো, একটু কমপ্লিকেশন হলো, the person died, এজ হয়নি, he is 50s, suppose 50s, so will it be natural or will it be unnatural? Natural. Are you all with me? हाँ भाई ठीक है ना, एग्री करो कि करो ना, because this will lead to a very important thing. এবার ধর কেউ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেল, so is it natural or unnatural? ন্যাচারাল আর আনন্যাচারাল? আরে ভাই বল, ন্যাচারাল, এগ্রি? আচ্ছা এবার ধর কোন সিনিয়র সিটিজেন পড়ে গেল, ঠিক আছে, অ্যাক্সিডেন্ট না, পড়ে গেছে গাড়িতে, ঘরে পড়ে গেছে, মানে অ্যাক্সিডেন্ট, অবভিয়াসলি অ্যাক্সিডেন্ট, বাট কিছু নো ফাউল প্লে, জাস্ট ইমাজিন পড়ে গিয়ে মারা গেল, অপারেশন হলো, হিউজ হসপিটালাইজ স্টে, পেশেন্ট ভাবছে ওটি হয়ে গেছে, সব ঠিক আছে, নাও আফটার 14 days the patient died. Cause of death, মানে manner of death, not cause, manner of death. Natural or unnatural? Unnatural হলে পরে আসবে, ন্যাচারাল না আনন্যাচারাল? Undetermined, unnatural. Unnatural. Now why it is important to identify natural and unnatural? Unnatural death হলে কি হবে? If you are the attending physician, তোমার আন্ডারে unnatural death হয়েছে, what will you do? Will you write death certificate or what? Now this is the important part. अब क्या करना है आपको? अरे क्या करोगे? डेथ सर्टिफिकेट लिखोगे, ऐसे करोगे, क्या करोगे? कुछ तो करोगे या तो उसके सामने रुदा लिखाओगे, अरे मर गया, केस कर भी पुलिस ने, हाँ, so you will do what? Send the body for postmortem examination, ঠিক है ना? postmortem examination এ পাঠাবে। তো এখন পেশেন্ট পার্টি ভাববে, আরে আমার তো ফালানা ঠিকানা পড়ে গিয়েছিল, পরে ওটি হলো, কিছুই তো হয়নি, ফাউল প্লে, বিকজ পিএম ইজ এ হেক্টিক থিং, পিএম ইজ এ হেক্টিক থিং, ওটা একটা তোর মানে কি বলবো, মানে হেক্টিক থিং, মানে ফর দ্য পেশেন্ট পার্টি, ফর আস অলসো, বাট ফর পেশেন্ট পার্টি, কারণ পিএম হবে মানে ব্যাড থিং,
তো you have to explain why PM করছো। ধর তুই অর্থোপেডিক সার্জন, হ্যাঁ, you are the orthopedic surgeon or attending surgeon, তোর আন্ডারে পেশেন্ট ভর্তি, you are the responsible guy, ওটি টোটি হলো, but the patient died. Why died? একটা एग्जांपल আছে পিছনে দেখাবো। Why he died, he or she? Now एक तो ओटी किया और फीस तो लेना पड़ेगा, जितना जरूरी है वो लिया, केयर हुआ, आईसीयू में भी रखा, पेशेंट मर गया तो पीएम करने के लिए भी भेज रहे हो। So आजकल के दिन में थोड़ा हाईलाइट हो जाता है चीजें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस माइट लुक लाइक कि भाई क्या बोल रहा है, समय वेस्ट कर रहा है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस यू विल फेस इन लाइफ। ঠিক আছে, এরপর আমাকে বল, ধর একটা পেশেন্ট মারা গেল, একটা পেশেন্ট একটা লোক মারা গেল 58 years एज, सडनली यू फाइंड आउट कि हाँ ये कुछ घर में लेट के पड़ा हुआ है, ठीक है, विल दैट बी नेचुरल अननेचुरल? And it came to you broad dead, natural না unnatural? ঘরের মধ্যে বন্ধ পড়ে আছে, হ্যাঁ কি আনন্যাচারাল? আরে পোস্টমর্টম করার পর তো বুঝবি ম্যানারটা কি, ন্যাচারাল না আনন্যাচারাল তো পোস্টমর্টম হবে তারপর তো বুঝবি। তো উই উইল ডু হোয়াট ইউ উইল ডু, যদি কোনো তোমার কাছে ব্রড ডেড আছে, so if any broad dead comes to you, what should you do? সবাইকে পোস্টমর্টমে পাঠিয়ে দিলে তোমাকে পোস্টমর্টমে পাঠিয়ে দেবে। You will check for history of the patient, specifically if the patient is old, ঠিক আছে, যদি ওল্ড থাকে, যদি তার কাছে রিকোয়ার্ড ডকুমেন্ট থাকে, সাপোজ the patient is a diabetic, now it is on you, if you want to take risk you can take risk, and on behalf of that documents he or she has been treated in your hospital, you can say हाँ ये इस कारण से ही मृत्यु में प्राप्त हुआ है, if you are treating, but who will take the risk? So you will send the patient for postmortem examination to be safe side. But हाँ अगर आप ही का पेशेंट है, if know the patient following, then you can take the risk very easily. अच्छा, हॉस्पिटल सेटअप पे is a different thing, যেটা আমি বললাম সেটা হসপিটাল সেটআপে হয়, but when in private practice it is a different ball game. So then you will face these problems. It is up to you how you react, but you should know the end product of your reaction. তো এবার undetermined, what is that? এবার ধর কোনো কারণে সেম কেস but not in room, somewhere else, you did autopsy, you could not find the result, you sent the samples for examination, they also could not give you the result. So there are terms called as obscure autopsy or negative autopsy. So this will be explained in types of autopsy. So this can prove that it is undetermined. ঠিক আছে, ন্যাচারাল তো বুঝতে পারলি, I think no need to explanation. Unnatural are these three things. আমাদের as a forensic and also normal doctors, you will have to, this is what the court wants to know. Now tell me, hang করেছে, তুমি ফিচার দেখতে পাচ্ছ হ্যাঙ্গিং এ, তুমি কি ন্যাচারাল দেবে, আনন্যাচারাল না সুইসাইড? সরি, ন্যাচারাল, আনন্যাচারাল এর মধ্যে সুইসাইড, অ্যাক্সিডেন্টাল না হোমিসাইড, হোয়াট উইল ইউ গিভ? ন্যাচারাল না আনন্যাচারাল এর মধ্যে অ্যাক্সিডেন্টাল, why not accidental? সুইসাইড তো বলিনি, হ্যাং করেছে বলেছি, হ্যাং করেছে। স্ট্র্যাঙ্গুলেশন আর হ্যাঙ্গিং আর টু ডিফারেন্ট থিংস, আকাশ পাতাল তফাৎ। আরে কি অ্যানসারটা কি, কোশ্চেনটা কি? হ্যাঁ ওই ওখানে কি হচ্ছে ওটাকে বন্ধ করো, তার কোশ্চেনটা শুনতে পারবে। পেরিফেরাল ভিশন দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি, নট ডিস্টার্বিং ইউ গাইস। নাও হ্যাং করলো কেউ, ওকে, হ্যাং করলো, হোয়াট উইল বি দি ম্যানার অফ ডেথ? অ্যাক্সিডেন্টাল, সুইসাইডাল না হোমিসাইডাল? সুইসাইডাল। আচ্ছা এবার ধর, ওকে ফাইন, গুড, তুমি পোস্টমর্টম রিপোর্ট লিখছো, ওকে, আই উইল টেল ইউ হাউ ইট হ্যাপেন্স। You write postmortem, see, report লিখছো, তুমি লিখবে cause of according to my opinion, in my opinion, cause of death is blah blah blah, cause of hanging, full stop, antemortem না লিখলেও চলে because it is has to be antemortem, but লিখে রাখি safe side, না লিখলেও চলে। Now you will have to write the manner of death. Manner is what the judge is interested in, बाकी उसको कोई मतलब नहीं बाकी चीज का। चलो
but he needs the cause of death and the manner of death. More exam के लिए ठीक है. So now you have also sent the samples of viscera to forensic lab for chemical examination. To do what? কি করতে পাঠাই আমরা? Common sense. কি করতে পাঠাই? যে আমরা মেটেরিয়াল গুলো কালেক্ট করব ভিসেরা যেটাকে আমরা বলি সেটাকে কেন পাঠাচ্ছি আমরা ফরেনসিক ল্যাবে? एग्जैक्टली फॉर पॉइजनिंग रूल आउट और एनी अदर फॉरेन ऑब्जेक्ट. हाँ कुछ तो कारण होगा जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, तो उनके पास भेजेंगे. नाउ दैट रिपोर्ट हैज टू कम ना. सो विदाउट दैट रिपोर्ट हाउ कैन आई से पोस्ट मेरे झूली देवा इज नॉट एक्चुअली हैंगिंग. এটা ডিফারেন্ট টার্মিনোলজি আছে, বাট জেনারেলি পিপল ইউজ ইট অ্যাজ হ্যাঙ্গিং. তো যদি আমি হ্যাং করার সময় হ্যাং মানে আমি নয়, যদি পেশেন্ট হ্যাং করার সময় যদি তুই মাল্টিপল ইনজুরি দেখতে পাস, সো উইল ইট বি সুইসাইডাল অর ইট ইজ নট সুইসাইডাল ফর ইউ টু গিভ সুইসাইডাল ম্যানার? তো ওয়েট ফর দ্য দিস থিং রিপোর্ট. বাট জাজ উইল, আমার সঙ্গে হয়েছিল, আমি গেছি তো জাজ সেট উপর থেকে নিচ তুলো ধোনা করে জাজ বললো एज अ डॉक्टर यू एज अ फोरेंसिक गाय यू नीड टू मेंशन दिस मैनर. तो बोला हाँ मैडम सॉरी गलती हो गया मुझसे, नेक्स्ट टाइम करूंगा. अब नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, हम तो इधर आ गए, सब तो गलती पहले हो चुका है. बट वो गलती नहीं थी. आई कांट राइट दैट, समझे? विदाउट द विसरा रिपोर्ट हाउ कैन आई राइट? इफ सपोज आई फाइंड विसरा रिपोर्ट में सम पॉइजन, इफ सपोज वेरी डिस्टेंट थिंग आई फाइंड पॉइजन विसरा रिपोर्ट में, देन व्हाट हैपेंस टू द स्टोरी ऑफ हैंगिंग? अरे नहीं, खुद भी तो पी सकता है यार. मल्टीपल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. अब बंदा सोचा है आज तो हो गया बहुत, हम बस आप नहीं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है, हम आप नहीं, सॉरी कुछ मत करना यार. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, नॉट डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट. इट विल बी वेरी स्टूपिड थिंग टू डू. बट सपोज तो वो तो अटेम्प्ट करेगा, वो हाथ काट लेगा, टांग सब कुछ करेगा, बट होमिसाइड भी तो हो सकता है. सो दैट इज टू बी सेफ, वो सब नहीं करने का. अच्छा ये बात धर স্ট্যাব উন্ড, স্ট্যাব ইনজুরি একটা, এটা আমি স্ট্যাব ক্লাসে বলেছিলাম एग्जांपल. স্ট্যাব ইনজুরি একটা, ক্যান ইট বি what kind of unnatural will it be? Accidental, suicidal, homicidal? हाँ होते तो দুটো পারে. so now you don't have a specific answer. अच्छा real life scenarios does not come as it is written in book, वो अपना लेके आता है ट्विस्ट. सो अब एंटायर थिंग, सो यू हैव टू लुक इट इन अ ब्रॉड एस्पेक्ट. যদি মাল্টিপল স্ট্যাব ইনজুরিজ থাকে এট ডিফারেন্ট লোকেশন, দেন ইউ ক্যান সেফলি से हाँ भाई ये होमिसाइड. अच्छा लोग बोलेगा अच्छा मल्टीपल स्टैब इंजरीज, सुने मल्टीपल स्टैब इंजरीज इन एब्डोमेन, अब क्या बोलोगे? डिफेंस बोलेगा अरे सर खुद को मारा है. Then you have to stand by your na. Then you have to stand. अच्छा again going back to hanging, I had a case, little girl, I think 6 to I don't remember how much, खूब छोटो में hang करलो, छोटो में hang, exact presentation, history नहीं पावा गलो, that was an accidental, खेलते खेलते गला. Of course I did not write the manner. अब जो होगा वो जज डिसाइड करेगा. आई एम नो वन टू डिसाइड, आई एम द वन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड. ठीक है? सो नाउ दिस वाज हिस्ट्री. सो एक्सीडेंटल कैन हैपन. अच्छा ऑल्सो वन मोर थिंग, এবার ধর গাড়িতে চালাচ্ছে দোপাট্টা, the dopatta somehow got strangled in another or car tire, তো what will happen? The presentations will, আচ্ছা ওখানে আরো অনেক কিছু হবে, আরো অনেক কিছু হবে. ফাইবার তো ঠিক আছে, ফাইবার ঠিক আছে, ফাইবার obviously ঠিক है, but asphyxia will happen, it can be accidental, है ना? So थोड़ा आइडिया हुआ natural and this thing, and always remember अच्छा this unnatural death short form is U/D, UD. When you will go to hospital যেখানে postmortem হয়, then you will see PS PM case number blah blah, UD case number है. तो UD is unnatural death. ठीक है, कोई बोलता नहीं है because it's very common, but obviously we miss out. What is UD? हमको एक साल लग गया UD पता चल रहा है UD क्या है. तो what is UD? UD is this unnatural death.
ठीक है? So this is manner of death. Mode अलग, manner अलग, ठीक? Now cause. Now suppose now you have to write. अच्छा PM examination में हमरा की लिखी ताले? We write cause of death and manner of death. This is what the judge expects us. Manner upon you, and if you write, যেমন আমাদের স্যার hanging কে hanging লিখেন, and he puts it up with real facts. Real fact আমিও বলতে পারি স্যারের থেকে শুনে, but it might not be like স্যার আর মেয়ের ডিফারেন্স experience का. So obviously যেই strongly उन्हीं put করবেন, I will not be able. अच्छा ये सब एग्जाम नहीं है, एग्जाम में तो पास कर जाओ, जज की बात है, जेल और आपके बीच में. So this is, you have to deal with your own knowledge. So you write what is better for you, or on which ground you can stand. और डांट खाना है, डांट सुन लेना है, ठीक है? Now ওটা তো হলো পোস্টমর্টম. Now writing death certificate, and everybody has to write death certificate. Again, academics and real life are different. না আসলে আরো বলতাম খুলে, কিন্তু now I will restrain. Now this is the new death certificate format. Immediate, intermediate and underlying. आगे हमरा की लिखतम, आगे অনেক आगे लिखतो कि कार्डियोरेस्पिरेटरी फेलियर. पूरा ट्राइपॉड को लेके हमने लगा दिया, कुछ नहीं छोड़ेंगे, इसी से मरा है, ऑब्वियसली इसी से मरा है, ये तो मरता कैसे, जिंदा ही था. कार्डियोरेस्पिरेटरी फेलियर, अच्छी बात है. Now the government or whoever had did, actually whoever is that guy is WHO, तो उन्होंने सोचा कि नहीं ये सब नहीं चलेगा, इसको ठीक से लिखना पड़ेगा. So they have classified into 1 and 2. 1 এর মধ্যে immediate, intermediate and underlying. So intermediate and underlying কে একসঙ্গে ইয়ে করে বাঞ্চ করে অ্যান্টিসিডাল করা হয়েছে, and then is contributory. ठीक है? Now example is, अच्छा what is immediate? What do you think by immediate? The exact যেটার জন্য মানে these are all sequel. Immediate মানে যেই কারণটার জন্য মারা গেছে, ওকে, যেই কারণটার জন্য স্পেসিফিক ওই কারণটার জন্যই মারা গেছে, that is final disease or injury causing death. Intermediate is whatever that led to the immediate one. ठीक है? Disease or condition that preceded the cause of immediate cause of death. And what is underlying? Underlying is whatever leads to immediate, intermediate and immediate, ठीक है? Or any other disease which is with that. Disease or condition present before and leads to intermediate and immediate cause of death. Contributory is anything else that was along with that disease. Conditions contributing to death but not directly causing death. Not directly causing death. একটু ক্লিয়ার হলো কিছু? थोड़ा क्लियर हुआ? हाँ या ना? अच्छा এটা কিন্তু ঠিক করে পড়ানো হয় না কোথাও, but this is the only important thing that you need to know. How to declare death. না করলে তুমি ডেথ হতে পারো. আচ্ছা why I am say, আচ্ছা গভর্নমেন্ট কেন ডিফারেন্ট? I used to work in Kalimpong. 3 years I worked there. Night duty যখন হতো, I think this is the rule in every government hospitals, district hospital. তো night duty যখন হয়, you are the only doctor in that hospital. Only. ICU guys अलग. Obviously surgeon वगैरह है, but they will only come in case of emergency. अगर आप बुलाओगे तो आपको मतलब obviously you are disturbing their sleep. And it is not that they are sleeping, but क्या करें, वो तो सोना है, they are humans. 2-3 तो सर्जन होते हैं. So every alternate day they work. छुट्टी तो मिलता नहीं है. So life is hard, but okay, good also. तो खैर जो भी है. Now, so you are in charge of 200 to 350 patients in a hospital, lying in emergency that too. Emergency में भी आएगा, आपको उधर जाना पड़ेगा. सोने का समय नहीं मिलेगा. आपको पता नहीं, आपने मेडिसिन डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है. You don't know what happened in medicine department. You don't know what happened in surgery department. But सिस्टर कॉल करके आई कि सर डेथ हो गया है, आपको डेथ सर्टिफिकेट लिखना पड़ेगा.
के बोल में लिखे देते, तो सिस्टर विल गिव यू सर लिखिए, और आप उसको कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियो रेस्पिरेटरी, अरे सब ले लिया, आप क्या करोगे? क्योंकि यू डोंट नो द पेशेंट, पेशेंट को पता नहीं, पेशेंट को ट्रीट किया नहीं, इमीडिएट कैसे पता चलेगा? इंटरमीडिएट कंट्रीब्यूटरी मिल जाए तो बड़ी बात है, हिस्ट्री भी डोंट राइट प्रॉपर्ली. सो दिस इज द रियल लाइफ प्रॉब्लम. आई होप इट गेट्स सॉर्टेड. होगा, आप लोगों के टाइम आप लोग जाओगे तो करोगे. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज राइटिंग हिस्ट्री. हिस्ट्री अगर लिखेगा, अच्छा, दे एक्सपेक्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप डायग्नोसिस लिख दोगे. अरे भाई इतना हो जाता तो तुम विधान चंद्र राय बन जाता. देख के डायग्नोस कर दोगे यार, यस सही है यार, तो जरूरत ही क्या था सीटी स्कैन फिर छोड़ो बंद करो इधर. नहीं कर सकते यार, देख टाइम लगता है. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस. क्लिनिक्स में जाओगे तो पूछते हैं. दिस आर ऑल इंपॉर्टेंट. যারা পুরো লেখে ফলো देम, লিসেন টু বসেস মানে সিনিয়র্স, এন্ড দিস ইজ গুড. কলেজ অনেক যদিও প্রাইভেট, ফ্যাকাল্টি তো ভালোই জানে, সিনিয়র ফ্যাকাল্টি, তো ক্লাস করো, ইনক্লুডিং মাই সার্চ ক্লাস করো, শোনো. স্যারের ক্লাস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. ইফ ইউ রিচ মানে যদি ধর বেসিক নলেজ, রিচ মানে এমন কিছু হাইফাই না, বেসিক নলেজ, ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, ভেরি ভেরি, মানে আমি তো ফাইনালি আমার পিজি টিচার হলে খুব ভালো হতো. बिकॉज এখন पीएम করার পর সাক্ষী দেওয়ার পর আমি ভাবছি আরে इंटरेस्टिंग है, पहले पता होता तो और अच्छा होता, बट पता नहीं. सो यू गाइस हैव मेनी गुड डॉक्टर्स, অনেক অনেক ভালো ভালো স্যার আছেন সিনিয়র. সো গো টু দ্য ক্লাস, অ্যাটেন্ড, বাট ফলো দ্য ওয়ান হু রাইটস অল থিং. সবাই যেটা লেখে. হিস্ট্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. উইদাউট হিস্ট্রি হাউ ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইমিডিয়েট, ইন্টারমিডিয়েট, আন্ডারলাইং, কন্ট্রিবিউটর? ঠিক আছে? যখন ডেথ সার্টিফিকেট লিখবে তখন ইউ শুড রাইট লাইক দিস. সো এক্সাম্পল, আ ম্যান ব্রট টু হসপিটাল ক্যাজুয়ালিটি উইথ হিস্ট্রি অফ ফল ফ্রম হাইট, ফল ফ্রম হাইট. আচ্ছা, এক্সামিনেশন ওয়াজ ফাউন্ড হিপ ফ্র্যাকচার. আমি খালি কিওয়ার্ড গুলো বলে যাচ্ছি. হিপ ফ্র্যাকচার, অপারেশন হলো, সুগার ছিল, ডায়াবেটিস মেলিটাস, সুগার সবারই আছে. নাও ফাউন্ড আউট দ্য পারসন ওয়াজ ডেড, পালমোনারি এম্বোলিজম. নাও টেল মি ইমিডিয়েট কজ. পালমোনারি এম্বোলিজম. ইমিডিয়েটের পর কি ছিল? ইন্টারমিডিয়েট কি হবে? হিপ ফ্র্যাকচার. তারপর কি ছিল? আন্ডারলাইনিং কি হবে? আর কন্ট্রিবিউটরি, ফল ফ্রম হাইট. কন্ট্রিবিউটরি ইজ ডায়াবেটিস which has not directly. अच्छा, गुड. ये तो एग्जाम का क्वेश्चन है. प्रॉब्लम ये है कि लास्ट वाला लाइन आपको मिलेगा तो नहीं, लास्ट वाला लाइन आपको मिलेगा नहीं. अरे मरा कैसे, आपको डायग्नोस कैसे होगा? आईसीयू में भेजोगे उसको, फिर वो बोलेगा सर ये सजेस्ट करता है एम्बोलिज्म करे है, पीएम करो. अब पीएम में एम्बोलिज्म देखना, बाप रे बाप, बहुत डिफिकल्ट है. पीएम एम्बोलिज्म बहुत डिफिकल्ट है. अरे पीएम मतलब पूरा ऊपर से नीचे बॉडी, पीएम करो, कहाँ एम्बोलिज्म के चक्कर में पड़ते रहेंगे. सो एट द एंड यू आर नॉट गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन. द आंसर इज राइट, एग्जाम हो जाएगा, गोल्ड मेडल मिल जाएगा, अच्छी बात है, बट दिस इज हाउ यू राइट. ठीक है, बट रियल लाइफ में थोड़ा दिक्कत आएगा. सो दैट इज व्हाई व्हेन यू गाइस गो एंड आगे जो भी करोगे, राइट हिस्ट्री प्रॉपर्ली, फॉर योर सेफ्टी, फॉर पेशेंट सेक, फॉर कॉलीग सेफ्टी, है ना. सब सेफ रहो, लिखो, 2-3 घंटा टाइम लो, भले ही आप डील नेगोशिएट थोड़ा ज्यादा अमाउंट में करो, बट स्पेंड टाइम विद पेशेंट्स. ऐसा नहीं, ऐसा मत करो. अच्छा, दिस इज हाउ इट लुक्स. জুম করা যায় কি যায় না? তো দিস ইজ হাউ দ্য ফর্ম লুকস. হ্যাঁ, ডেথ সার্টিফিকেট ফর্ম. দিস ইজ হাউ দ্য ফর্ম লুকস. এখানে নাম টাম লিখতে হয়, হসপিটাল নেম. হিয়ার ইউ উইল রাইট মেল, এজ থাকলে এজ লিখতে হবে. এটা তুই গুগলে সার্চ করবি, ফর্ম 4 পেয়ে যাবি, ফটো ভালো আসছে. ফর্ম 4, ফর্ম 4 ডেথ সার্টিফিকেট. নাও হিয়ার ইজ দিস ওয়ান, immediate, antecedent, which includes intermediate and that one, and the other one is contributory. ठीक है, write it accordingly. Also important, ये देख, manner of death. I think this should be natural and unnatural, but एक साथ लिख दिया सब. अब प्रॉब्लम इसमें है, एक्सीडेंटल और सुइसाइडल में अगर कन्फ्यूजन है तो आप क्या करोगे? What will you do? ঠিক है, এটা এমসিকিউর মতো টিক মারা, বাট টিক কোথায় মারবি? অ্যাক্সিডেন্টাল না সুইসাইডাল? আচ্ছা, এটা এরকম ভাবে, বিকজ দেয়ার ইজ আ পারপাস. এটা স্ক্যান হয় থাকে.
सो लिख के पाखी बना देने से नहीं होगा, चिड़िया नहीं उड़ेगी, आपके पास आएगी वापस। अब चिड़िया, इफ यू डोंट नो व्हाट इज चिड़िया, तो आपको पता चलेगा। हाँ, सो नाउ मैनर ऑफ डेथ, इफ देयर इज confusion between accident and suicide, what will you write? Pending investigation, PM करने भेजोगे यार, you will send the patient for PM। अगर पार्टी डिस्टर्ब करता है तो फिर देख लेना आप क्या करना है। Now according to autopsy you will decide, pending করলে autopsy করলে natural হলো। अच्छा, can autopsy lead to natural finding? ওই লোকটা যে পড়েছিল অটোপসি করে যদি আমি দেখি যে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, which you can find in autopsy, বা ইয়ে আমাদের স্ট্রোক হয়েছে, you can find in autopsy, then you will always say this is cause is natural. What will you write? In my opinion, death was due to effects of the disease condition of above mentioned organs। above mentioned में जो है, और फिर एंटीमॉर्टम इन नेचर, और फिर पुलिस आएगा, सर ये क्या लिखा, बिकॉज दे डोंट नो ना एग्जैक्टली क्या लिखा है। ठीक है, नाउ सडन डेथ्स, लास्ट पार्ट, सूट्स इज तो चलेगा, सडन और अनएक्सपेक्टेड डेथ्स। सो सडन एंड सूट्स इज सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डेथ्स, सूट्स इज नॉक्टर्नल, ये N is for nocturnal। ठीक है, ड्यूरिंग स्लीप, adolescents and adults can happen to both। causes are Brugada syndrome, long QT and WBW। एग्जाम्पल है रटा मान लेना, रियल लाइफ में ऑब्वियसली इट हैज सम थिंग्स। ओके, सडन डेथ এর মধ্যে मोस्ट कॉमन इज CVS। ठीक है, रेस्पिरेटरी 15 to 20%, देन CNS। ठीक है, CVS is 45 to 50%। Any idea which is most common in CVS? Coronary artery disease 80%, I guess 80%। अच्छा, coronary artery disease জন্য কোন artery is more important? left anterior descending। ठीक है, अच्छा PM যদি হতো, heart dissection is very 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 interesting and very beautiful। তো জানি না এখানে তো কত পাবো না, বাট very interesting কি করে করা হয়, very interesting। I will try to find out। আচ্ছা, আমি নিজেও দেখিনি পিজি করার, MBBS ছেড়ে দিয়ে পিজি করার সময় আমি লাস্টে এক্সামের আগে আমি নিজে গালাগালি করা শুরু করি। सो डोंट लुक कि है नहीं भैया दिखाओ, ऐसा मत करना, ठीक है ना। सो नाउ, अरे यार क्या है, आधा टाइम इसी में चला जाता है, क्या है। अच्छा हाँ, दिस इज हाउ इट लुक्स, बता रहे हो, दिस इज LAD, ओके, and there is that। Now respiratory status asthmaticus, acute edema of glottis, and this is the reason for sudden death। and CNS most common is epilepsy, and non-traumatic subarachnoid hemorrhage is second most common। এগুলো তো ফটো তুলতে পারিস because MCQ আসতে পারে। Berry's aneurysm is most common again in non-traumatic cases। ঠিক আছে, hello। now anaphylactic shocks 75 patient। acha last golpo, when I went to Kalimpong first day, thank God I did not have to do the PM that day। first day दो patient का death हुआ, मतलब last day हुआ था, next before day, that day I join करके पीछे, क्योंकि the good thing that happened, मेरा ड्यूटी नहीं था क्योंकि मैं आज ही ज्वाइन किया हूँ, तो शेड्यूल मेरा आज से कैसे शुरू हो सकता है। So I was sitting there, पूरा टीम आया, and team also consists of my friends who were also in bond posting in North Bengal Medical College। Why? Some anaphylactic shock happened, दो लामा पता है ना, अरे लामा मानुस लामा, लॉन्ग एक्टिंग, इंसान न्यूमोनिक नहीं, अरे लामा इंसान, बौद्ध लामा, बौद्ध भिक्षु, लॉन्ग एक्टिंग एम टंगी। सो लामा, 2 lamas died because of supposed reason was drug reaction, मतलब drug reaction। so though I did not perform, but যেহেতু তুমি পারফর্ম করছো না, তোমার মাথা বেশি কাজ করে। if I was supposed to perform, মাথা আমার কাজ করতো না, ব্লক, ये क्या हो गया मेरे साथ एनाफिलाक्सिस हो गया। so now what happened, we preserved the vein,
the skin around যেখান থেকে ইনফিউশনটা গেছে and send it to laboratory. তো হ্যাঁ অ্যাডমিট ছিল সেখানে হয়েছে, তো একটা পুরো হসপিটালের উপর একটা বেশ বেশ গরম গরম ব্যাপারটা ছিল। 3rd July আই থিঙ্ক, 3rd July 18 or 19, 3rd July 19, so they must have died in 2nd or 1st July. So this happened, এটা বিশাল বড় একটা ঝামেলা, অল সব বসেছিল মানে বোর্ড টোড। So this is very important, anaphylactic shocks and anaphylactic deaths, ঠিক আছে? So next class will be signs of death, but before I leave, what is this? পরে দেখো, আর বলার দরকার নেই, অ্যানাটমিতে পড়েছিস, পরীক্ষা আসতে পারে, ওকে? আমাদেরও আছে। What is this? Types of aneurysm, and this is how it looks. কালো কালো আছে, হ্যাঁ অ্যানিউরিজম ফেটে গেছে বা হেমোরেজ আছে, এই কালো কালো দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ ব্ল্যাক ব্ল্যাক, হ্যাঁ। সো দিস ইজ হাউ ইট লুকস, ठीक है ना? नाउ इफ यू हैव टू से कि कौन सा आर्टरी गया है, क्या इसमें एनेरिज्म हुआ है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। ডাই পোস্টমর্টমের মধ্যে ডাই করতে করবি, হ্যাঁ যখন হচ্ছে সেটা অন্য ব্যাপার, আমি তো পোস্টমর্টমের কথা বলছি, ठीक है? सो ट्राइपॉड ऑफ लाइफ किसने किया? लास्ट रिकैपिचुलेशन बिशप भाईजान ने किया। क्या था? अच्छा, उसको फॉलो किसने किया? क्राइटेरिया ऑफ बिगेट क्या था? व्हाट इज इट मोड ऑफ डेथ? व्हाट आर मोड ऑफ डेथ? सिनको। व्हाट आर मैनर ऑफ डेथ? अननेचुरल में तीन भाई, अनदर वन अनडिटरमाइंड, ठीक है? कॉज ऑफ डेथ is the example that I gave you. I think many of you have the confusion regarding the upcoming practical exam of pathology. Many of you have not seen the flashcard yet. So this is my theory class. I would like to tell you that basically these flashcards are nothing but some clinical questions. Some clinical questions will come, and either some photography or some instruments will be shown to you, and you have to write down the answer over there. But before starting all these things, you have to orient yourself with the clinical oriented pathology questions. You will be given a questions which is associated with a long history or short history, some investigation reports, and obviously this is a pathology related question, so some pathological pictures or pathological scenario. Okay? This is the main thing of all kind of flashcards or questions. It might come as a theory questions or practical question. ठीक है? तो starting all these things, my chapter, I would want to put a clinical question before you. Huh? Each and every topic will come as a clinically oriented questions like this. You have to identify which topic is actually discussing there. You will be asked the provisional diagnosis and related questions like this. Okay, this question scenario is like, 10 years boy comes to OPD with history of sore throat, fever, running nose,
nasal bleeding, and skin infection. Okay. On examination, pallor triple plus, extensive pallor present, hyperpigmented skin, that boy is having short stretcher, and no hepatosplenomegaly. Megaly. Get it? 10 বছরের একটা বাচ্চা এসেছে ওপিডিতে, জেনারেল ওপিডিতে, ফিভার, সোর থ্রোট, স্কিন ইনফেকশন, নেজাল ব্লিডিং, রানিং নোজ, স্টাফিনেস অফ নোজ, and fever. On examination, the boy is having extensive pallor, grade 3 pallor. He is of short stature. There is no hepatosplenomegaly and having hyperpigmented skin, which is clinically known as cafe au lait spot. কফির যেমন দাগ হয় ওই রকম বডিতে ডিফারেন্ট এরিয়াতে ক্যাফে au lait স্পট আছে। ওকে, সো আমরা এসেই কি করি এখনকার জেনারেশনে, ডাক্তাররা আমরা খুব একটা ক্লিনিক্স বুঝি না, স্ট্রেট ওয়ে ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশনে চলে যাই। সো লাইক উই request some laboratory investigation. So first laboratory investigation is complete blood count. In complete blood count the picture is like that. Hemoglobin is 6.8 milligram per dl. WBC 1500 per cubic, and platelet 4,200 per cubic mm. 4,200. On examination of peripheral blood smear, the RBC is normocytic, normochromic with few population of macrocytes. Okay, and WBC, the main component is 90%. Sorry. কোন কালি ইউজ করব দেখতে পাবে, সাদা, হোয়াইট। ওকে, the most important component, the major component in WBC series is 85% lymphocyte. Also we have done some other investigations like ASO titer is high, CRP is high, and the bone marrow examination, bone marrow aspiration study, আমি দুটো ডিওপি সেশন নিয়েছি, বোন ম্যারো পড়িয়েছিলাম। বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন স্টাডি, that was a dry tap. Now the question is, what is your provisional diagnosis? Enumerate the causes of that diagnosis and write down the approach, clinical and laboratory approach, investigation approach to come to a conclusive diagnosis. This is your complete question. সবাই বুঝতে পারছো আচ্ছা কি নিয়ে বলবো? অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া।
কি করে this feature, hemoglobin level is less than 6.8. This is clear cut anemia for 10 years of age. Is this normal? It is below normal. Boy, 10 years of boy, this is below normal. WBC count should be there at least 8 to 10,000, basically 11,000 to 14,000, way normal. Okay, and the platelet count is 4,200. When I have taken the DOP session, I have told you that if the platelet count is less than 5,000, it will cause spontaneous bleeding. মনে করে দেখো, that boy is coming to you with history of excessive nasal bleeding. This is a feature of extensive high grade severe thrombocytopenia. Platelet count way normal. WBC way normal. Repeated and persistent infection supported by ASO level is high, CRP level is high. মাইক্রোবায়োলজিতে গ্রুপ বি বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাই ইনফেকশন পড়া হয়েছে? হ্যাভ ইউ গন থ্রু ইট? ওকে, দেন দিস ইজ ASO titer is high, CRP is high, should be corroborated with group B beta hemolytic streptococcus infection, which is a feature of repeated, actually this is a type of prototype of repeated infection due to low level of WBC, and this is obviously hemolytic this is obviously anemia, normocytic normochromic type. So this is your provisional diagnosis should be aplastic anemia. Okay, definition. Aplastic anemia refers to chronic bone marrow failure syndrome I would request everyone to write down these topics, because in Robbins or anything else, this aplastic anemia is not dealt actually. খুব শর্টে রবিনসে দেওয়া আছে এবং সেখান থেকে পড়ে আমি অন্তত কিছু বুঝিনি। ওকে, refers to chronic bone marrow failure syndrome with antecedent pancytopenia. This is the definition from Robbins. Aplastic anemia refers to chronic bone marrow failure syndrome with antecedent pancytopenia. Etiologically, the aplastic anemia can be divided into two types. One, acquired. Two, or second type is constitutional. So you will be asked, what are the causes of acquired etiology of aplastic anemia? So aplastic anemia divided into two types. One, acquired. Second, constitutional.
What are the causes of acquired type? Most common and foremost is idiopathic. Around two-thirds of all causes. Two-thirds of all causes are idiopathic. There is no clear-cut reason behind the causative factor, behind the pathogenesis of acquired type. Second, drug and chemical. Drug and chemical. Third, irradiation. UV ray, X-ray, gamma ray, irradiation or radiotherapy or even chemotherapy. Chemotherapy comes under the heading of drug, but radiotherapy, irradiation. Next, infection. Then, what are the etiological infective factor? Exactly যেটা বলছে এটাই বলবে। Non A, non B, non C, non G hepatitis. Most common. Non A, non B, non C, non G hepatitis. Next, cytomegalovirus. Next, Epstein-Barr virus. Okay. These are the infective causes. Other than this, the acquired causes are graft versus host disease, GVHD, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, another cause, and this is rare, but this is also a cause pregnancy. So what are the etiological causes of acquired type? Idiopathic, drugs or chemicals, irradiation, infection, GVHD, PNH, pregnancy. Fine. Then, তোমাদের short question. Name some or enumerate some constitutional causes of aplastic anemia. 1. Fanconi anemia syndrome. Second, diskeratosis congenita. Third, Schussmann diamond syndrome. Schussmann diamond syndrome. Fourth, মুছে দিচ্ছি ওপরটা। Fourth, diamond black fan syndrome. Fifth, pure red cell aplasia. And sixth, এখানে লিখছি sixth, কিছু বলছো? Schussmann diamond syndrome. Schussmann diamond syndrome. Each and every topic is way important in NEET PG exam. Please, এটা একদমই তোমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েটের কোর্স না, বাট এই কোশ্চেনগুলো তোমাকে NEET PG তে জানতে হবে। Sixth, congenital
a megakaryocytic thrombocytopenia. Fanconi syndrome, dyskeratosis congenita, Shosman-Diamond syndrome, Diamond-Blackfan syndrome, pure red cell aplasia, and congenital megakaryocytic thrombocytopenia. এর মধ্যে তোমাদের আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে আসবে this one, Fanconi syndrome. Short note. Okay. What is the pathogenesis? Underlying pathogenetic cause? What is the mechanism of development of aplastic anemia? The problem lies in development of aplastic anemia. All the features of aplastic anemia starts from stem cell. So this is pathogenesis. Okay, stem cell. Different environmental factors causing the insult to stem cell. Environmental factors causing insult. They causes some genetic change or some immunological change or some constitutional morphological change. Any kind of insult to causative factor, insult to stem cell. So these stem cells goes into two directions. One progeny, some set of progeny. One progeny develops altered antigen, and these antigens are dealt by, they made interaction with activated T helper 1 cells, dealt by activated T helper 1 cells. These T helper 1 cells causing production of cytokines like tissue necrotic factor, interferon alpha, and causes autoimmunity. This autoimmunity ultimately causes destruction of stem cell, which leads to marrow aplasia. বোঝা গেল? The stem cells are insulted by different environmental agents. There will be some antigenic alteration of stem cells. These new antigens are provoked by T helper 1 cells, and they produce some cytokines, local cytokines. This local cytokines evokes autoimmunity, and that autoimmune reaction actually destroys the stem cell. So ultimately there will be marrow-aplasia. Next, this is one mechanism, and the another mechanism is another subset, another progeny undergo decrease proliferative and differentiating activity of stem cell, which leads to marrow aplasia. Means the stem cells are not producing the colony forming unit or blast forming unit.
So they are not committed into either any lineage like erythroid lineage, myeloid lineage, megakaryocyte lineage. So they are not dividing into mature cell. So ultimately there will be no mature cell in the peripheral smear. So this is basically an marrow aplasia. So these two are main mechanism for development of aplastic anemia. Given the clinical scenario of aplastic anemia, always the aplastic anemia comes with features of pancytopenia. That means anemia, pancytopenia, anemia, granulocytopenia, cytopenia, and thrombocytopenia. Clinical feature of anemia. বলো তোমরা বলবে। Tell me what are the clinical scenario of anemia, how the anemic patient presents to you in OPD and other. Pallor is not a clinical feature, it is a sign, it is not a symptom. I am asking the symptoms: fatigue, then breathlessness, then dyspnea, then tiredness. These are all clinical features of anemia. Granulocytopenia, decreased neutrophil count. This decreased neutrophil count predispose any patient to infection, multiple infection, repeated consistent multiple infection, like in my scenario, group B beta hemolytic streptococcus infection. That might be anything, any kind of infection. Another, thrombocytopenia, platelet count decrease, ecchymosis, easy bruising, nasal bleeding, GI bleeding, etc., etc. Lab investigation in PBS. কি পাবো আরবিসি তে? Normocytic, normochromic with some subset of macrocyte and reticulocytopenia. That is less than 5% of reticulocyte, 0.5%, sorry, less than 0.5% of reticulocyte is a rule. Okay? Reticulocyte count will be way low to normal. WBC, low neutrophil, low monocyte, but relative increase of lymphocyte. Clinically, this is called as leukopenia with relative lymphocytosis. Leukopenia, why? The total WBC count is low, but relative increase in lymphocyte count. In practical questions, in Gran Viva, you'll be asked, what are the causes of leukopenia with relative lymphocytosis? এখানে বলবো না, এটা আমি প্র্যাকটিক্যালে বলবো। নেক্সট, প্লেটলেট thrombocytopenia less than 15,000 usually leads to severe thrombocytopenia, and less than 5,000 leads to spontaneous bleeding. Fine. And on top of all this investigation, you have to see the spleen, because if the spleen is high, that is there is clinically splenomegaly, then just rule out
aplastic anemia. If there is splenomegaly, just rule out aplastic anemia, because there is no ineffective erythropoiesis, no excessive destruction in the spleen, so there will be no splenomegaly in aplastic anemia. Mind it, remember it. Fine? Okay. Next line of investigation. Clear? Next line of investigation. অলরেডি পড়িয়েছি ডিওপি সেশনে, কালকেও পড়িয়েছি বি ব্যাচে। বলো বলো কি করব? বোন ম্যারো বায়োপসি করব না অ্যাসপিরেশন করব? আগে কি করব? অলওয়েজ অ্যাসপিরেশন। কি করে জানছো তুমি? করেছো আগে টেস্ট? কি করে জানছো? It's not a joke. Bone marrow aspiration, bone marrow biopsy. Dry tap in bone marrow aspiration. I have repeatedly told you what are the causes of dry tap. Mind it. Okay? Question will be, what are the causes of dry tap? So you have to do the trephine biopsy, and in the trephine biopsy will get low cellularity. In trephine biopsy you will get low cellularity. Then what will be the differential diagnosis here? In low cellularity in a case of suspected aplastic anemia, either leukemic leukemia, and MDS, myelodysplastic syndrome, or MPN, that is myelofibrosis. So what are the other stain you can do to diagnose this myelofibrosis thing? This is extra stain you have to do, special stain you have to do to diagnose the case of myelofibrosis. This is reticulin. প্লিজ এটা নোট ডাউন করো নাও। আমি এখান থেকে পড়াচ্ছি না, এটা রবিনসে নেই, এটা আমি হবব্র্যান্ড থেকে পড়াচ্ছি, শর্টে পড়াচ্ছি হবব্র্যান্ড থেকে। প্লিজ নোট ডাউন করে নাও। এটা টাফ টপিক, মনে হচ্ছে ইজি, বাট দিস ইজ এ ভেরি টাফ টপিক। ওকে, ইন রেটিকুলিন স্টেন ইউ উইল গেট ইন রেটিকুলিন স্টেন কি most commonly you will find the myelofibrosis in a suspected case of aplastic anemia. This is a very important diagnostic point in aplastic anemia, where you should do the reticulin stain. You will get the elastic reticulin fiber in the bone marrow, because there will be increased amount of fibrosis. One cytokine actually activated here for production of reticulin fibrosis. This is fibroblast derived growth factor. Next line of investigations. Clear করে দিয়েছি। Next line of investigations. What are the next line of investigations? But before that, you have to know what are the differential diagnosis of aplastic syndrome, as well as the aplastic anemia, and as well as what are the etiological factors of aplastic anemia. কি বলেছিলাম দেখে নাও, কি বলেছিলাম দেখে নাও। হেপাটাইটিস বলেছিলাম। So to rule out hepatitis, second line of investigation. To rule out the hepatitis, we have to do LFT and viral marker.
viral marker. Second, in pathogenesis part, I have told you this is an autoimmune disease. This is not an autoimmune disease, but there is a subset of progeny who undergo some autoimmunity. Autoimmune antibody can be detected in the peripheral blood smear. So, what are the autoimmune antibody? Anti-nuclear antibody, anti-double-stranded DNA antibody. These antibodies might be found in the peripheral blood smear. Okay? These are autoantibodies. So, they might be found in the peripheral blood smear. Can pathogenesis some set of progeny undergo some autoimmune activity. Anti-nuclear antibody, anti-double-stranded antibody. Third line of investigation. Not a third line, actually third type of investigation you should do. In PNH, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. The diagnostic for the PNH is flow cytometry. Flow cytometry with marker of CD55, CD59. And other tests are Ham's test, sucrose lysis test. Okay. Ham's test and sucrose lysis test are diagnostics. These are the basically screening tests for the paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Okay. Fourth investigation you can do is cytogenetic study. Like in case of MDS, you have to rule out 5q deletion or 7q deletion or different kind of bone marrow failure syndrome, constitutional syndrome যে nameগুলো আমি করেছি already, that are basically diagnosed with next gen sequencing. This is an important method of cytogenetic study. আসছি পরে. So the investigation should be cytogenetic study in any form. Most commonly এখনকার দিনে যেটা ভীষণ বেড়ে গেছে, I mean this is a very new thing, next gen sequencing. তোমরা যখন নিট পিজি দেবে next gen sequencing থেকে বেসিক সব কোশ্চেন আসবে। চলো, these are the investigation part. Investigation করে নিয়েছি, etiology জেনে নিয়েছি, so we have to treat the patient. So treatment part কি আছে? Treatment. Basically, two types of treatment should be given there. One supportive treatment and one definitive treatment. Patient initially comes to you in OPD. Definite treatment is waiting for that patient. You have to support the patient. You have to give the initial management, conservative treatment. For the infection, you might give supportive treatment. This is a case of pancytopenia. So, blood transfusion is always a supportive treatment. And you have to treat the local infection and systemic infection. So, you have to give some antibiotics and antifungals. So, these are supportive treatment. Okay.
Antibiotics and antifungals, these are basically supportive treatment. But the definitive treatment depends upon many things. One is age. The factor is age, HLA, typing. If the age is less than 40 years and that patient having HLA matched sibling donor, his brother or sister having the same HLA typing, and that brother or sister can give their bone marrow transplant. They can participate in bone marrow transplant in every aspect. HLA matched sibling donor, then the definite treatment will be allogenic hematopoietic stem cell transplant. Allogenic hematopoietic stem cell transplant is the best method when the age is less than 40 and the patient is having HLA matched sibling donor. If the age is more than 40 and that patient is not having HLA matched sibling donor, then the treatment will be immunosuppressive therapy like cyclosporine and anti-thymocytic immunoglobulin. Cyclosporine and anti-thymocytic immunoglobulin. This is the nutshell of treatment part. Okay. Constitutional types এর মধ্যে ছোট করে কয়েকটা বলে দেব। তার মধ্যে Fanconi syndrome will come as a short note. Definitely it might come as a short note. Fanconi syndrome. Anti-thymocytic immunoglobulin. Constitutional বলবো কি অল্প ছোট্ট করে একটা Fanconi syndromeটা বলবো because it will come as a 5 mark short note. আর দু তিনটে জেনে রাখো। What are the drugs implicating the aplastic anemia? ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এটা আগে বলি। Aplastic anemia. Drugs implicating aplastic anemia. Drugs. These drugs are basically classified into two parts. One হচ্ছে dose dependent drugs, another idiosyncratic reaction of some drugs. The drugs which causes aplastic anemia in a dose dependent manner, when you increasing the dose of a particular drug, that drug will cause the bone marrow depression. The most common alkylating group of agent. Alkylating drugs. সব কেমোথেরাপিতে গিয়ে পড়বে ফার্মাকোলজিতে, এখন না, ফিফথ সেমিস্টারে গিয়ে সব কেমোথেরাপিতে গিয়ে পড়বে। অ্যালকাইলেটিং ড্রাগস। নেক্সট অ্যান্টি মেটাবোলাইটস। থার্ড chloramphenicol. Fourth, inorganic arsenic. Chloramphenicol and inorganic arsenic. And one chemical also cause dose dependent aplastic
anemia known as benzene. Benzene. Inorganic arsenic. Inorganic arsenic. Idiosyncratic reaction means the aplastic anemia is not depending upon the dose given to the patient, and the effect of these drugs persists still after the stoppage of drugs. And this reaction might be life-threatening to the patient. তিনটে পয়েন্ট ডোজ স্টপেজের পরেও রিয়াকশন থেকে যাচ্ছে, it is not depending upon the dose basically, and it might persist even after the stoppage of drug, and that might be life threatening. Okay, like phenylbutazone. Butazone. Next, again chloramphenicol. Chloramphenicol may cause aplastic anemia in two ways. Either it might be dose dependent or it might be idiosyncratic reaction. Then organic arsenic. Moja dekho. Inorganic arsenic is causing dose dependent, but this is an idiosyncratic reaction. Then gold and penicillamine. Okay, these are the drugs causing the aplastic anemia. Gold, সোনা, পড়েছো, বুঝেছো? পেনিসিলামাইন, পেনিসিলামাইন. ওকে, ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? ওকে, কনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়াতে আসছি, ফ্যাঙ্কনি সিনড্রোম. ফার্স্ট সিনারিও, you have came across, একদম প্রথমে যে সিনারিওটা দিয়েছিলাম, that is basically a case of Fanconi syndrome. Professor Fanconi প্রথম ইনভেন্ট করেন এই সিনড্রোমটা in 1846 এ. This is inheritance pattern is autosomal recessive. The clinical features, actually what are the congenital anomalies present in patients with Fanconi syndrome? Microphthalmia, short stature, absent radius or hypoplastic bone. Next, pulmonary fibrosis, next, absent kidney, and cafe olet spot or hyperpigmentation. Cafe olet spot or hyperpigmentation, absent radius, pulmonary fibrosis, short stature, microphthalmia, also microstomia, মুখটা ছোট, চোখ ছোট, short stature, absent radius and or hypoplastic radius and any kind, any bone, any long bone basically, pulmonary fibrosis, absent kidney and cafe olet spot. At the age of 5 to 10 years, they develop
develop bone marrow failure. They develop the bone marrow failure. Usually, the Fanconi syndromes are associated with low IQ of the patient. Low initially, constitutionally, they are associated with low IQ, and gradually they develop mental retardation. The genetic abnormality lies in defect of multimer protein, mer protein related to DNA mismatch repair. DNA mismatch repair. The main genetic problem related to defect in multimer protein related to DNA engaged in DNA mismatch repair. The diagnosis of Fanconi syndrome, screening test ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এই ক্লিনিক্যাল পিকচারটা তোমরা নেট থেকে দেখে নেবে, আমার রিকোয়েস্ট, নেট থেকে দেখে নেবে। ক্রোমোজোম ব্রেকেজ analysis. Chromosome breakage analysis and the diagnosis by next gen sequencing. Definite diagnosis by next gen sequencing, and the screening is chromosome breakage analysis. Fanconi syndrome predisposed to, or this is a risk factor to three thing: leukemia, acute leukemia, myelodysplastic syndrome, and solid carcinoma of kidney and lung. This is in nutshell Fanconi syndrome. Risk factor: acute leukemia, myelodysplastic syndrome, and risk factor for carcinoma. আর আরেকটা কোশ্চেন আসে তোমাদের, শর্ট কোশ্চেন আসে আরেকটা, সেটা হচ্ছে পিওর রেড সেল অ্যাপ্লাসিয়া। এটা হয়ে গেছে, বুঝেছো? The causative agent here, one infection, parvovirus B19. If there is underlying hemolytic anemia, such as sickle cell anemia, thalassemia, G6PD deficiency, underlying hemolytic anemia, and there is overlying concurrent parvovirus B19 infection. This parvovirus B19 infection has a cytopathic effect on erythroid lineage. They destroy the erythroid lineage, and this is transient form.
transient destruction of erythroid series. This whole thing develops to a crisis. This is known as aplastic crisis. সিকেল সেল অ্যানিমিয়াতে তোমরা এটা পড়েছো, অ্যাপ্লাস্টিক ক্রাইসিস। আর একটা কোশ্চেন আসবে তোমাদের, হোয়াট আর দ্য ক্রাইসিস? What are the crises you can find in sickle cell anemia? One of them is aplastic crisis. কি হচ্ছে? There is associated concurrent parvovirus B19 infection. They have a cytophatic effect on the erythroid cellage, erythroid linear cell, and causing the transient destruction of erythroid series. So if there is a underlying thalassemia or sickle cell anemia or G6PD deficiency, there is underlying hemolytic anemia. Already there is lot of destruction is going on in the bone marrow. This kind of infection causing the transient aplasia of erythroid series bone marrow. This is the crisis period. Totally patient goes into a severe anemia, and this is even severe that the patient might be transmitted into ICU care. It's a life-threatening infection, life-threatening case. This is known as aplastic crisis. Last thing, araktai jinish tomader mone rakhte hobe, what are the malignancies associated with, what are the neoplasia associated with pure red cell aplasia? Neoplasia and even the different conditions associated with pure red cell aplasia. The conditions associated with pure red cell aplasia. 1. Thymoma. Condition associated with pure red cell aplasia. 1. Thymoma. Second, collagen vascular disease. Vascular disease. Third, myasthenia gravis. Fourth, chronic lymphocytic leukemia, CLL, chronic lymphocytic leukemia. Fifth, large granular lymphoblastic leukemia. Common thing ki jano? Which is the common thing with associated with these 5 conditions? These are all associated with production of autoantibody. All associated with production of autoantibody. Thymoma, collagen vascular disease, myasthenia gravis, CLL, large granular lymphoblastic leukemia. These are all associated with production of autoantibody, and you know that the autoantibody evokes the local changes, destruction of some set of progeny of bone marrow. So basically they produce the marrow aplasia. So if the thymus is removed from that patient, in case of thymoma, there will be relief to the patient, relief to the crisis of pure red cell aplasia. এইটুকুই তোমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েটে আছে। এছাড়া আর 3-4টে কন্ডিশন আছে, কনস্টিটিউশনাল
aplastic anemia, which are very important for the MCQ purpose, dyskeratosis congenita, Shosman-Diamond syndrome, Diamond-Blackfan syndrome, these three things. But তোমরা যদি interested হও পড়াবো, these are not included in your syllabus. But obviously they might come in need teaching.